An important part of the contamination in the cities are due to mobility. La pandemia ha traído cambios a la movilidad y veremos cuáles de ellos están para quedarse. If we learned something from COVID, is that COVID changed our way of life, but it also changed our way of working. Y a la vez nos hemos hecho, yo siempre digo que dolorosamente conscientes de lo insostenible que era la forma en la que vivíamos las ciudades y nos movíamos por ellas, ¿no? Todos los mercados donde operamos están reclamando un giro más sostenible. Global warming is already here, it's already happening. We need to become resilient and we need to get prepared. Y yo creo que estamos entrando ya en un nuevo paradigma en el que vamos hacia una movilidad 100% limpia. Sharing is much more important than owning, and this is giving a big opportunity to free up space and to have more freedom. Mobility is fundamental for the development of societies, but it has some negative impacts also, like the use of space in the urban environment, pollution, all the time that people need for commuting to the work. It's expensive, it generates noise, and that has affected a lot the quality of life of people living in the cities. It's very interesting to see how mobility, especially in the urban area, has evolved or had the evolution in the last 15 years. We see all the challenges with congestion, with pressure on parking, with the CO2 pressure we also have. And what we see is we are coming out from a purely car-centric approach and going more in a people-centric mobility orientation. Yo creo que hemos vivido realmente varias tendencias que han sucedido a la vez. Por un lado, creo que a nadie se nos escapa que cada vez había una mayor urbanización, por lo menos antes de la pandemia, veremos si sigue después. Cada vez más concentración en las ciudades y ciudades más grandes. En paralelo, afortunadamente, la tecnología nos ha empezado a dar alternativas. Coches compartidos, patinetes, motos, bicis. Y esta última etapa en la que yo creo que estamos entrando ahora, que es la combinación de todo ello y cómo coexistimos con todo ello y aprovechamos las fortalezas de cada uno de estos medios, ¿no? So how does flexibility support sustainability? On its own is not the answer to climate emergency, but nevertheless, flexible working is a good step towards the solution and to reducing the carbon footprint. En la hoja de ruta de Cabify siempre ha sido muy importante el valor de la sostenibilidad, no solo entendida desde el punto de vista medioambiental, sino también desde un punto de vista social o económico. En la pandemia no ha frenado esta apuesta, sino que de hecho la ha impulsado y bueno, pues el último paso es quitar las emisiones del depósito a la rueda, que es como se dice más técnicamente al coche eléctrico. Y bueno, ahí tenemos un compromiso muy fuerte de electrificación de flota en España para 2025 y en Latinoamérica para 2030. In our society, and the crisis really accelerated I would say the sustainable behavior of the people. People have been seeking for what we named long-term car sharing. What does it mean? These are rentals starting with 1 day up to 30 days. When the pandemic blew, there was a lockdown, the companies and the people were not going to the offices. But the company and the people realized that their efficiency and productivity didn't go down and that people could work remotely. So companies are now geared to reduce their spaces, redesign it, and make more efficient space. We're talking about the 3 Ps. It's good for the planet, it's good for the people, it's good for their profits. Cutting costs, having people happy, and also being sustainable. En la medida que
que los modelos de oficina pasan a ser mixtos. Una persona no tiene que ir y volver 44 veces al mes al trabajo, sino que igual va 22 o 20, pues cuando tienes que hacerlo con menos frecuencia el viaje, posiblemente te planteas una forma distinta de viajar e incluso un sitio distinto donde vivir. If we learned something from COVID is that COVID changed our way of life, but it also changed our way of working. We are today in the middle of the fifth industrial revolution, which has been triggered by artificial intelligence, by fast communication. So the young generation wants to work with robots. They don't want to work like robots. They want freedom. They want to be empowered to decide where to work, how to work, and when to work. Lo que estamos viendo es cómo hay una mayor digitalización de la población a la hora de utilizar la movilidad. Observamos cómo más usuarios tienen cada vez más aplicaciones de movilidad en sus teléfonos. Aproximadamente el 70% de los usuarios tiene al menos una, y sabemos que más del 50% tienen 2 o 3 aplicaciones. De hecho, lo que se está haciendo complicado es gestionar tantas aplicaciones en un mismo móvil. Si ponemos una capita de información por encima de la infraestructura de cemento, de aceras, de vías que ya tenemos, conseguiremos que esa misma infraestructura urbana produzca más rendimiento en movilidad. Si una inteligencia artificial conoce quién va a ir a dónde está el activo más cercano desocupado, cuándo se va a quedar vacío el coche o el patinete siguiente, pues podemos recomendar formas de viajar que suben la utilización de ese activo. We had always in mind that our target is to free up more space in the urban area. And as you can see in all the bigger cities in Europe, all the new mobility providers are all going in this sharing economy. Pues lo que ocurre es que un vehículo privado, el 95% de su tiempo está parado y habitualmente está parado en un espacio urbano que se convierte en de uso privativo. Yo creo que hay pasos que se empezaron a dar antes de la pandemia y que las ciudades se van a volver mucho más agresivas contra el coche privado y en favor del transporte público y el transporte compartido. Con esta combinación de características vamos a construir un tejido que nos permita movernos por las ciudades. There's been tremendous changes actually that have been already implemented in some cities. And we're talking about a concept like it's a urban planning concept called the city within 15 minutes, which actually consists in having works, entertainment, education, shops, healthcare at about 15 minutes from where people live. It's very important that we have the supports of cities in being more and more sustainable and efficient with the offerings, but it's a clear task on both sides. What does it mean? We are working hand in hand with the cities. We are seeking, for example, dedicated parking spots for car sharing vehicles. We are asking the cities to invest in the charging infrastructure to enable more vehicles who are purely electric. Aguaduna is our first project at K-Cities. Aguaduna should serve as a living lab. At the end, it's a well-controlled urban environment created from scratch. So we can create the data to keep on learning on how to implement and scale up the solutions we will be developing to larger cities. In Bahia, we do have a letter of intention with the government of Bahia to develop together solutions that will be interesting for them. No? So they do understand that that this is happening. Society and cities are changing, and they want to be part of the solution, and they understand that they need to collaborate with private initiatives like ours. ¿No? Y en esto juegan un papel fundamental las instituciones. Por un lado, necesitamos que se transpongan las directrices de la Unión Europea y se transformen en marcos regulatorios que incentiven la electrificación y que limiten la contaminación del transporte. Nosotros hemos asumido un reto y unos objetivos muy ambiciosos. Nos hemos fijado como objetivo alcanzar las 0 emisiones netas para 2030
Y vamos a hacerlo en distintas etapas. La primera etapa en la que ya estamos inmersos consiste en compensar todas las emisiones de nuestra actividad, lo llevamos haciendo desde 2020. Para 2025 nuestro objetivo es haber electrificado el 50% de nuestra flota en toda Europa. Hay un cambio ocurriendo muy fuerte a nivel regulatorio sobre el acceso con un vehículo privado a las zonas densas de las ciudades, pues ejemplos como el que está planteando París de una transformación radical del centro urbano, es razonable pensar que se multipliquen. Y luego el otro gran cambio es la electrificación. Al menos ya tenemos una forma de consumo o de movilidad que no necesariamente implica un daño medioambiental, y ya solo está en cómo generemos esa energía de una forma más sostenible para conseguir cerrar el círculo. Esta es nuestra visión. Queremos avanzar en los próximos años hacia una movilidad 100% sostenible, 100% limpia y 100% integrada, en la que cada usuario elija en cada momento la opción sostenible que mejor se adapta al trayecto que necesita realizar. We are working flexible today. Actually, technology is allowing us to work absolutely from any places. So we could work from large cities as well as from small towns and small villages and small cities. We need to transform it into circular cities, so because it's the only way to keep on growing as a society. No? Then it's also important to invest in sustainable infrastructures, but at the same time we need that they are affordable for all segments. Global warming is already here, it's already happening. We need to become resilient and we need to get prepared to these changes. And this is the point of motivation for us to realize every day a new use case or a new option to our customer to enable the mindset of sharing and to have a more sustainable future ahead of us.